1 gigahertz to 30 gigahertz or 3 gigahertz to 30 gigahertz. But it was not, now this is not the answer. The microwave range is up to 300 gigahertz. So we will consider up to 300 gigahertz, we will consider. And the, you know that there is a lot many works are going on in 95 gigahertz. Now, there are microwave solid state device which is actually generating those frequency in that range. So the now today I have got a mind to introduce to you the vacuum tubes, and because this is in the first part of the syllabus where the vacuum tubes are there, and then in the syllabus it is your uh, sorry, the the microwave and millimeter wave vacuum tube devices are there, and the limitations of the micro vacuum tubes, gyrotron vacuum tubes devices, and the next part is the advances in microwave and millimeter wave. Now, in this discussion, I am discussing this. I may take one or two session on electromagnetism, or rather electromagnetic engineering, if you say in that way, because microwave is closely related to microwave electromagnetic engineering. So I will take one session or two session on electromagnetic engineering. The problem is this: you have to compute. I have got my working notes, so I will share that notes with you, and I will give that notes to you. Okay, and also some presentation is also there, so I will give you the, so that in a very nutshell you can recapitulate your old understanding of electromagnetic theory, and also related that thing with microwave, and afterwards that would also be helpful for your antenna section here, which is there in your third section of the syllabus. So that will also help that portion. And the fourth portion is all fourth module of your syllabus is altogether different. So I will try to finish the first portion as early as possible, because I don't know when the exam schedule, exam module is there, your class exam module is there in your MTech class, the class tests are there, Idli. Yes, sir. The class test is there. Is there any schedule that with that time you have to take? Academic calendar is there. You know Mm, that thing that when you have no, to. sir. You don't know, no? Till till now, don't know, sir. We don't know. Acha. Anyway, so there would be two examination schedule. I think you have got your marks. I am not familiar with the Macaout system, so naturally I will know that thing. I definitely I should know, and I will consult with the HOD, and I'll try to find out what is there any schedule has already been declared by the university or not. So anyway, I'm trying to finish the first part first of all, and then I will join that part with the some understanding of the electromagnetic theories. And so today I am going to discuss the vacuum tubes, the microwave tubes, micro vacuum tube devices, vacuum tube devices. Today I will discuss, and various types of vacuum tubes are there. You have heard those names, and I think you have got a subject in microwave also in BTech. Is there any subject or no? In your BTech class, microwave was a subject. You got a Yes, subject yes, sir. compulsory or it was elective? Sir, It it was was compulsory. it was compulsory. So you have got some idea about the already you are exposed with the subject. So today
I will discuss the vacuum tubes, where I will discuss the first vacuum tube that everybody is going to discuss. That is our, this. Now, the microwave vacuum tube devices. Now, whenever we are going to discuss the micro vacuum tube devices, actually, a tube was the earlier, earlier the tubes were normally tubes were used. There is no question of any solid state device before, the World War, Second World War. Normally, the vacuum tube devices were used in the system, in the process, and but what is the high frequency limit? Because it is not that those conventional vacuum tubes which are being used in the microwave range. Because why? Because the frequency is pretty high. Here the frequency is pretty high and in the range of gigahertz. So there are many problems in this particular frequency range. So here the high frequency limitations of conventional tubes. What is the high frequency limitations of the conventional tubes? The lead inductance and inter-electrode capacitance effect. The lead inductance, space between the two electrode, that is cathode and anode of a diode, or between cathode and grid and anode of a triode, is either vacuum or filled with some inert gases, gives rise of some capacitance called inter-electrode capacitance. And also that probe also gives you the inductance effect to lead, inductance effect due to lead connected limits the frequency of operation of the conventional tube. As the expression for frequency of oscillation of any LC circuit is given by 1 by 2 pi root over LC. So thus, higher the value of L and C, lower will be the frequency of operation. This will happen. So this problem can be overcome by reducing the length of the lead. The lead is there, so you can reduce the length of the lead, which reduces reducing the length of the lead means it will reduce the value of L. That is, inductance will be reduced. Mind it, we have got a combination of L and C, because in the formula we have got F is equal to 1 by 2 pi root LC. So this is, on the other hand, by reducing the area of the electrodes or increasing the distance between electrodes, that also we can do. So if we do that, in that case the value of C will change and C will increase. So between electrodes, value of C can be, so the value of C can be reduced. So increasing the distance between electrodes, value of C. So increasing the distance, value of C can be reduced. So if you go on increasing the distance between them, the value of C can be reduced. So if you make it closer at that time, similarly the opposite reaction will take place. The value of C will increase. Clear? So this is one effect. Next is your transit time effect. Transit time is the time taken by the charge carriers to cross the active region of the device. For a diode valve, it is the time taken by electrons to move cathode to anode. Okay? So the electrons, the time taken by the electrons from moving from cathode to anode is actually time taken by the electron to cross the active region of the device. Again, frequency of operation F is equal to 1 by T. Thus, T can be reduced by decreasing the distance between two electrodes. So by decreasing, because you can make the system fast, you can decrease the distance also between the electrodes. So the charge, that the movement of the charge will be the distance traveled
traversed by the charge will be less. So the ultimately that process will be fast. The T can be reduced by decreasing the distance between two electrodes. But decreasing distance between the electrodes ultimately increases inter-electrode capacitance. Just I was telling in earlier case that inter-electrode capacitance will also increase. So this for effective heat radiation area of the electrodes should be large. So this will increase and ultimately effective heat radiation area of the electrodes should be large. Next is your, so these are the two second, and the third is your skin effect. Magnetic field develops around the path of the electron flow increases rapidly with frequency. Thus, this strong magnetic field around all the electrons ultimately will repel each other. And as a result, all the electrons will be accumulated beneath the skin of the conductor. Do you get the point? So all the electrons will be accumulated beneath the skin of the conductor. This is skin effect. This reduces the effective area of the conductor and thus increases the resistance of the conductor. So ultimately the resistance of the conductor will increase as current will flow just below the skin of the conductor. Hence it is known as skin effect. So skin effect is a very important phenomena in the high frequency. It is not an important phenomena in the lower frequency, but it is a very important phenomena in the high frequency. And obviously it is a very important phenomena will be in the microwave frequency. In a suitably designed electron tube, the transit time phenomenon is employed usefully to generate microwave frequencies. So this transit time phenomenon is employed usefully to generate microwave frequency. In fact, I will term it as the transit time phenomena is employed gainfully to generate microwave frequencies. Some examples of such tube in chronological order are two-cavity klystron, reflex klystron, magnetron, a large family of traveling wave tubes. So all these are the amplifiers and also the oscillators and also that amplifier and oscillators. So all these things are here in this tube, which involving tubes. These are the things. So now two-cavity klystron is an amplifier. So two-cavity klystron amplifier. Next, our discussion is two-cavity klystron amplifier. Now, well, the klystron tube. So, in the last discussion, what are the three things which is important? One is the last one was skin effect. That was very important. So, we will utilize that feature. We will utilize this feature, the skin effect feature. Actually, we'll utilize that feature usefully. So, and this is your suitably designed electron tube with transit time phenomena is employed usefully or gainfully to generate microwave frequencies. So, the klystron tube operates on the principle of velocity modulation instead of current density modulation. So, we are already familiar with the working with the other than microwave frequency, we are familiar with the terminology as modulation, where we have seen the current density modulation. We have seen that it is employed with the voltage, current, everything is involved there. But here it is the principle of velocity modulation. So velocity of the electron will be responsible here. So density modulation employed in conventional tube. The idea of klystron amplifier was introduced by Varian brothers in 1939. So you just see that just before it was the Second World War, it is the 1939. It is the klystron amplifier is in practice.
So two cavity Klystron amplifier. So one cavity is known as buncher cavity, the other cavity is known as catcher cavity. So what is happening actually? You are to try to recollect your knowledge about the how an oscilloscope is working. Do you remember that thing? The oscilloscope is working. That is from cathode, it is going towards the anode, and ultimately there are there are Fluorescence occurring on the screen. uh, occurring on Fluorescence. screen. So fluorescent screen, and similarly on the television also there are grids also, grids after grids, which is a vacuum when television was used as a tube. So here also the cathode, it is the cathode has to you have to have a beam focusing plate. Focusing plate should be there. So that cathode and a beam focusing plate should be there so that the beam is pointed, beam is narrowed. Otherwise, beam will expand. Otherwise, the beam will expand, and ultimately you cannot concentrate the energy through the electrode from the cathode. That would be a due focus to the collector. So here it is the cathode, and here it is the collector, which is the anode, you can say rather. So this is the collector. So here to the buncher cavity, the input terminal is here. So here it is the drift space, and here it is the output terminal, and then this is the collector, and it is the VDC, voltage is there here. So this is the schematic diagram of a two cavity Klystron amplifier. Electrons emitted by the cathode are focused by one or more focusing electrode kept in front of the cathode. So in front of the cathode, you have to keep one focusing electrode, more than one focusing electrode. So that it is properly focused to the space. Its space of travel is fixed more or less. It is confined, and so through that confined space, it will go to the collector. Okay, so collector is the anode. So electron then passes through the buncher cavity where it interacts with applied RF. In the buncher cavity, it interacts with the applied RF or microwave, and as a result, their velocity will be modulated. So in the buncher cavity, you have seen the two here. This is the input terminal. This is the buncher cavity. So from here, actually, the modulation takes place. The velocity modulation takes place. The electron, and from here, the velocity modulation takes place, and that velocity will be modulated, and finally, when they comes out from the buncher cavity, forms bunches. These bunches will now move over the drift space, because drift space is there, and will enter into the catcher cavity, where they will induce some energy. In the catcher cavity, they will induce some energy. Finally, electron bunches, when comes out from the catcher cavity, will then be collected by the collector. So let a beam of electrons accelerated by a DC voltage VDC to pass through a pair of grids to which a sinusoidal voltage V1 sin omega t1 is applied, and V0 be the resultant velocity of electron. Then it would be that the potential voltage, and that will be the kinetic energy also. So E VDC is equal to half mV0 square, where m the mass and v the charge of an electron, or V0 is equal to, from there we can calculate root over of 2 E VDC by m. Now voltage at grid 1 is equal to VDC, and voltage at grid 2 is equal to VDC plus V1 sin omega t1. Okay. So next, let V1 be the electron velocity after leaving grid 2, and V1 be the amplitude of RF signal to be amplified. Then E VDC plus V1 sin omega t, because V1 is the velocity after leaving grid 2. So if we have multiple grids, so then in that case,
you try to recall the function of the triode, the triode, tetrode, there is multiple grids are there. So the gradually the velocity there, what is happening? Gradually the velocity is focused by the focus grid, and the the accelerating grid actually the gradually the accelerating grid gives the more negative voltage, so that the speed of the thing is more. So accelerating grid, the voltage, then further voltage, then further voltage. Ultimately, the anode is a very high voltage, and that is actually collecting. So RF signal we amplified, then EVDC plus V1 sin omega T1 is equal to half mv square. So from here they are calculating V1 is equal to V0 into 1 plus V1 by VDC sin omega T to the power half. Expanding now binomially, we will neglect the higher terms. It will be the V1 is equal to V0 into 1 plus V1 by 2 VDC sin omega T1. So here, by varying the amplitude of RF voltage, the velocity of the beam is varying, and the process is called velocity modulation. So this is, in this way the velocity modulation is taking place. Now, if S be the drift space and T is the transit time, then S by V1, T is equal to S by V1. If S be the drift space and T is the transit time, then S by V1, because we are familiar with V1 is equal to, so S by V1 is equal to S by V0 into 1 plus V1 by 2 VDC sin omega T1. If T2 be the time taken by the electron to reach to the catcher grid, then T2 is equal to T1 plus T. Similarly, WT2, omega T2 is equal to omega T1 plus omega T. Now power output at catcher grid. So that was the frequency relationship. Now power output, let V2 sin omega T2 be the amplified voltage induced in the catcher grid. Hence energy from catcher it will go to the collector. So catcher grid, hence energy given by an electron is equal to EV2 sin omega T2 is equal to omega dash. Now negative sign indicates that the energy is given by the electron. So average energy given by an electron to the field is equal to P average is equal to 1 by 2 pi into 0 to 2 pi omega W dash d omega T1. So P average is equal to 1 by 2 pi 0 to 2 pi EV2 sin omega T2 d omega T1. It has been replaced, earlier equation has been replaced here. So EV2 by 2 pi 0 2 pi sin omega T1 omega S by V0 1 plus V1 by 2 VDC sin omega T1 d omega T1. So is equal to EV2 J1x sin alpha. Now this J is actually the Bessel function, where x is equal to alpha V1 by 2 VDC, and J1x is the Bessel function of first order, and alpha is equal to omega S by V0 is equal to DC transit angle is equal to alpha DC. Let n number of electrons reaching to the catcher cavity per second. PSE is equal to n PAV minus NeV2 J1 x sin alpha, IDC V2 J1 x sin alpha. From equation 3, earlier equation it is coming. Now DC power at the point, it would be IDC into VDC. So efficiency is equal to PSE by PDC is equal to minus IDC into V2 into that Bessel function J1x sin alpha divided by VDC into IDC. So V2 by VDC into J1x sin alpha. For maximum theoretical efficiency, J1x is equal to 0.58 at x is equal to 1.84 as obtained from the table of Bessel function, and considering sin alpha is equal to minus 1 from equation 4, we get eta max is equal to, that is efficiency basically, V2 by VDC into 0.58, as the amplitude of amplified signal cannot be more than amplified DC voltage. Thus considering V2 is equal to VDC, eta max is equal to
58%. So this is the actually that can be the principles of velocity modulation can also explain with the help of Applegate diagram. This is a very famous diagram. This is there in the book. All the book of microwave engineering, you may find this diagram and that deduction. It is a simple, very simple deduction. So you can have that thing. And in a Klystron amplifier, if amplifier is there, you have to find out all these things in the examination. You have to find out all these things normally. So this is your typical characteristics. Now here you see the distance from the buncher cavity, and it is the RF voltage buncher cavity. So this is typical characteristics of a two-cavity Klystron amplifier. These are the typical characteristics. Frequency up to 60 gigahertz. Just to think, up to 60 gigahertz it can generate. Power output 100 kilowatt at 60 gigahertz. 250 kilowatt, that is the CW power at 10 gigahertz, and pulsed power obviously it would be much more. So the pulsed power is 30 megawatt at 3 gigahertz. So it is pretty high, and this is very useful, you know. So power gain about 30 dB and efficiency about 40%. So this is the Klystron amplifier, all about Klystron amplifier. So the Klystron amplifier again, I am going back, that is to Klystron amplifier. What we have discussed? We have discussed the high frequency limitations of the conventional tube. That is, the three things are important: lead inductance and inter-electrode capacitance. Number two is transit time effect. Number three is the skin effect. So these are the three things which is very important in the high frequency, and obviously it is very important in the microwave frequency. And then we have the suitably designed electron tube. The transit time phenomenon is employed gainfully to generate microwave frequencies. Some examples of such tube in chronological order are two-cavity Klystron, reflex Klystron, magnetron, a large family of traveling wave tubes, and these are the things that we are till today we are using. So the two-cavity Klystron is we have discussed at length. That is, that Klystron tube operates on the principles of velocity modulation instead of current density modulation. This is the new idea, and this was Klystron introduced by Varian brothers in 1939. Two-cavity Klystron amplifier. These are the two-cavity Klystron amplifier, where the beam focusing plate will play a very important role. This is the the space, drift space. This is the drift space, and this distance between these two, that is input terminal and the output terminal, is S, and this is the collector. This is the buncher cavity. This is the catcher cavity. Here the velocity modulation will take place, and then it is the electron, and with the voltage, the velocity modulation will take place, and then this will be collected by the catcher cavity, and in the catcher cavity there is also some function, and from there it will be collected. That the bunches will now move over the drift space and will enter into the catcher cavity, where they are induced. They will induce some energy. Final electron bunches, when comes out from the catcher cavity, will be collected will be fed by the collector. Then we have calculated how the calculation is employed. A beam of electrons accelerated by a DC voltage VDC, because it is an accelerated DC voltage VDC, to pass through a pair of grids to which a sinusoidal voltage V1C sin omega t1 is applied, and V0 with the resultant velocity of electron. Then from modern physics we can have EVDC is equal to half mv0 square, where mv the mass and ev the charge of an electron, or V0 is equal to, that is potential energy converted to kinetic energy. So V0 root over of 2 EV. From there we can calculate V0 root over of 2 EVDC. And now voltage at grid 1 is equal to VDC, grid 2 it is VDC plus V1 sin omega t.
then we have find out the actually that is also is equal to half of mv1 square. So we have been able to find out the value of v1 by these equations, and then we have a terminology v1 by vdc. So expanding binomial expression to the power half is there. So neglecting higher terms, we get v0, v1 is equal to v0 into 1 plus v1 by 2 vdc sine omega t1. And then by varying the amplitude of the RF voltage, velocity of the beam is going to be varied, and the process is called velocity modulation. So what is velocity modulation? The RF voltage, the velocity of the beam is varying. Varying the amplitude of the RF voltage, the velocity of the beam is varying. And the process is called velocity modulation. It is the same thing. There also we are going to vary the RF voltage, RF signal, the continuous, the modulated signal, and modulating and modulated signal, the same relationship is here. Only the terminology is velocity modulation. So if S be the dip phase and T is the transit time, then T is equal to S by V1. So you have seen what is S. This is your S. This is the S. S is the dip space. Okay. So then here if to be T2 be the time taken by the electron to reach to the catcher grid, then T2 is equal to T1 plus T. That T is equal to S by V1. So because that is related to S is equal to Vt, the simple formula. T2 is equal to T1 plus T. Omega T2 is equal to omega T1 plus omega T. So power output at catcher grid is equal to, let V2 sine omega T2 be the amplified voltage induced in the catcher grid. There it was in the first grid. Second grid it was V1 sine omega T1. So in the catcher grid, let it be V2 sine omega T, amplified in the catcher grid. Hence energy given by an electron is equal to minus EV2 sine omega T2, that is equal to W dash. So negative sign indicates that the energy is given by the electron, and then average energy given by an electron to the field, that is P average is equal to 1 by 2 pi into 0 to 2 pi W dash D omega T1. So from there P average we are going to get the Bessel's function, and here X is equal to alpha V1 by 2 VDC, and G1X is the Bessel function of first order, and alpha is equal to omega S by V0 is equal to DC transit angle is equal to alpha DC. Now what is DC transit angle? That is your omega S by V0. Omega is the frequency, S is the space, that is the drift space, and V0 is the velocity. So let n number of electrons reaching to the catcher cavity per second is equal to NSE, NPAV, and this is your from equation 3 you are going to get. So PDC is equal to IDC into VDC. So eta is equal to PSC by PDC minus IDC, V2 G1 this, and this is. So for maximum theoretical efficiency, G1X is equal to 0.58 and X is equal to 1.84 as obtained from the table of Bessel's function. And considering sine alpha is equal to 1 from equation 4, we get the eta max is equal to V2 by VDC into 0.58. So as the amplitude of the amplified signal cannot be more than applied DC voltage, thus considering V2 is equal to VDC, eta max is equal to 58%. Okay. So this can be have from the Applegate diagram. So principles of velocity modulation can also explain with the help of Applegate diagram. Now here I can share my own note also. Anyway, I will share it in the next day. I've got an Applegate diagram in details. I've done it in the class. Normally I do it. So it is there. I'll show you. One page from there I will show you. Now, because my handwriting is not very good in the note form, so I'll show you in the next class. Now this is the next is your
typical characteristics of two cavity Klystron amplifier. So frequency up to 60 gigahertz, power output 100 kilowatt at 60 gigahertz, quite pretty high. 250 kilowatt continuous wave power, CW power at 10 gigahertz. So at 10 gigahertz it is 250 kilowatts, and 30 megawatt it is pulsed at 3 gigahertz. So about 30 dB power gain, quite high gain, power gain, efficiency about 40%. Okay. So this is that's all for Klystron amplifier. Now next day I'll start Klystron oscillator, magnetron, TWT. So because today we have started late, and and the thing is this, I tell you one thing, this is my target, that whenever I will have the mathematical deduction in the class, I will try to repeat it, and I will try to point out the important steps there, where actually the flow of the calculation, at the same time the important steps that you have to remember. Here you have to remember the Bessel's function. That's important, because that is the breakthrough, because the normal thing is coming. So first grid, second grid, and then ultimately the power, average power, everything you have to calculate, efficiency, everything you have to calculate out of this. Any device, you have to calculate all these things. These are the correct. If you are interested to know the characteristics of the device, because this will be the characteristics of most of the device that will be required: frequency of operation, output power, power gain, and efficiency. So here you see the efficiency about 40%. So 60% it is not efficient. Is not it? 40% it is efficient. That what does it mean? That is, its efficiency has not gone to 80% or 90%. It's 40%. So the ultimately the 60% is lost. So that actually gave the impetus of development of different types of amplifier which will have higher efficiency. Okay. And obviously the choice was solid state amplifier. Anyway, that we will also discuss, but not just now. In the next class, we will have that thing, that is your other tube devices that we will discuss. Then the tube devices will be finished. Then we will go to the solid state devices, which is the third topic here. So there you will have the microwave and millimeter wave performance of impact diode, tunnel diode, buried diode, trapper diode, all these solid state devices we will study. Okay. So this we'll try to complete by our, because total class is 40. So I will try to complete it, the first one. I'll try to complete it by 12 classes. 12 classes I have to complete it. So already we have got 6 classes. Another 6 classes I will try to complete it. Okay. So that's all for today. So any question? Have you got any question? I can't see you. Hello. So is it okay? Yes, sir. You are audible to us. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it okay? You have got it? How to solve Yes, it? sir. Yes, sir. I have tried to make you understand very lucidly, so that you can understand. The electromagnetic theory also, I am preparing myself so that it can be Yes. given, because I have never delivered the electromagnetic theory without board. I have never. This will be the first time that without board I will deliver it. So there I will try to give you the solution philosophy. That is the philosophically I have to give you the solution. That is most important, so that it becomes interesting to you. Otherwise, this portion I have tried to make you interesting. So I have repeated the mathematical portion. I don't know whether it has attracted you or not. You know the thing earlier. At that time, how much you were interested.
and with my deliberation, how you have been become attracted, that you will the best, you are the best judge, the whether it has appealed to you or not. I'm trying. I'll go on doing experiments so that the class becomes very near to you. Whatever is delivered, that will become very near to you. Okay. So that's all for today's class. Thank Yes. you. Have a Thank have you, a sir. have a good weekend. Okay. The puja is very near. Yes, So sir. I don't know when the classes will ultimately will continue. When the last class will be before puja. Is there any schedule or not? I think that in the next Thursday I will not get class. I think so. I'll get the class on Monday only. Yes, sir. Next Monday I will get the class. Thursday is the puja. I think Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thursday we will not hold the class. I think the college will also declare that there will be no class. I think so. I don't know. I've got no knowledge about this. So since it is online, the class can be continued. But the point is this: that you will not be, you may be moving. So at that time, the problem will be there. We also can move. We also can move. Okay, but take very care at the time of movement in this pandemic situation. Please, please take proper care whenever you will visit any candle. Okay. So that's all for today. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Thank sir. you, Thank you, sir. Yes, sir. sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Antika. Antika Yes, sir. has taken a lot of pain for us, all of us. Okay. Because she is the monitor, she has to take. She has to Yes. take also that pain. Okay. Okay, sir. ठीक है. Okay. Thank you. Good night. Yes, Thank sir. you, sir. Thank you, Good sir. sir. Good night, sir. Thank you. Thank you. Good night. হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলছিলাম যে এই যে এই চ্যাপ্টার এগুলোর এন্ডে গিয়ে মানে ডিডাকশন যেমন আছে তেমনি মানে অঙ্কও তো মানে থাকবে তো মানে হ্যাঁ এমনি অঙ্ক যেমন আর কি থাকবে। মানে আমি অঙ্ক করাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি হ্যাঁ আগে শিখিয়ে দিই জিনিসটা, তারপর হ্যাঁ ছোট হ্যাঁ ছোট অঙ্ক সেটাই করাবো যাতে এটা বসে হ্যাঁ যাবে। হ্যাঁ মানে সেটাই তোমার তোমার এই যে আজকে বললাম বেসেলস ফাংশন, হ্যাঁ এই 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 বেসেলস ফাংশনটা কিন্তু আমি বলে দিলাম যে দিস ইজ দ্য বেসেলস ফাংশন। মাথার বেসেল মধ্যে কিন্তু ফাংশন বেসেলস ফাংশন রাখতে হবে যে আমার কিন্তু এরপরে বেসেলস ফাংশন আসছে, কারণ ওটা কিন্তু হুম লাগবে, প্রত্যেকটা জায়গাতে লাগবে। হ্যাঁ সেটাই অঙ্ক ঠিক করতে হয়তো বলছেন লাগবে না, অঙ্ক কিন্তু কনসেপশন থেকে আসবে, কনসেপচুয়ালি আসবে অঙ্কগুলো, এবং হুম অঙ্কগুলো অসুবিধা কিচ্ছু হবে না। এই মাইক্রোওয়েভে অঙ্কগুলো হুম মানে প্রবলেম কিন্তু খুব শক্ত হয় না, কারণ হুম সাধারণত ফর্মুলা বেসড হয়। ফর্মুলা কনসেপচুয়াল বেসড কনসেপচুয়াল বেসড প্রবলেম ডেফিনেটলি হয়, হ্যাঁ এবং সেই প্রবলেমগুলো দেওয়া হবে। হুম এমটেকে সেরকম ধরনের প্রবলেম পাবে। অ্যাট হুম দ্য সেম সেটাই টাইম সেটাই আমরা তো এখন ওয়ার্কআউট করছি কি করে এমটেকের ক্ষেত্রে কি করে মানে পরীক্ষা নেওয়া হবে, কি করে হুম পরীক্ষাটা নেওয়া হবে এমটেকের ক্ষেত্রে, মানে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হবে, হুম বই দেখে পরীক্ষা নেওয়া হবে, কিভাবে বই বুক বুক মানে ওপেন বুক সিস্টেমে পরীক্ষা নেওয়া হবে, এগুলো হুম হচ্ছে এখন হুম হ্যাঁ ঠিক করা হচ্ছে। শুনছিলাম যাই হ্যাঁ, হোক তো হ্যাঁ সেটাই আর কি তো প্রবলেম করাবো, একটা দুটো প্রবলেম হ্যাঁ ক্লাসে করাবো, সেটাই হ্যাঁ আর সবেতেই আর যেগুলো ওই করাবো সবেতেই প্রবলেম করাবো। আগের দিন তো আমি তোমাদের ওই একটা দিলাম, একটা কুইজ মতো করালাম হ্যাঁ ক্লাসে, হ্যাঁ 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 ওটা তো 10টা আমি মানে কুইজ, 10টা বললাম কুইজ। তো যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যান্সার তোমরা বললাম বলেওছো। হ্যাঁ এরকম answer এরকম কিছু অঙ্ক, কিছু কুইজ এগুলো করাবো। হ্যাঁ আসলে রেকর্ড গুলো থাকছে না তো, এটা একটা ব্যাপার। হুম রেকর্ড থাকলে আমরা ওটাকে রিট্রিভ করে ওগুলোকে করতে পারি। যাই হোক, আমার কাছে তো মেটেরিয়ালস থাকছে, তোমাদের কাছে মেটেরিয়ালস থাকছে, আমি তো হুম দিয়ে দিচ্ছি সব মেটেরিয়াল। হ্যাঁ আমি দিইনি, এখনো মেল পাইনি বলে আমি হ্যাঁ দিতে পারিনি। সেটাই সেটাই আজকে মেল পেয়ে যাবো, সুতরাং হুম আমি হুম তোমাদের সবাইকে মেটেরিয়ালস পাঠিয়ে দেবো, হ্যাঁ কোনো অসুবিধা সেটাই নেই। আর কি। গেট অল আর মেটেরিয়াল। আর মানে লাইব্রেরি থেকে মানে বই তো এখনো কিছু করিনি কারণ এখন তো যেরকম মানে জাস্ট 2 উইকস হলো ক্লাসটা স্টার্ট হয়েছে, এবারে আফটার পূজা ভ্যাকেশন তখন ওটা গিয়ে আর কি মানে হ্যাঁ, করবো জিজ্ঞেস করবো বইয়ের যে কথা আমি বলে কি দেবো। হ্যাঁ, বই ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেমটা কোথায় জানো, বইয়ের এতে এখানে অনেকগুলো বই, যাইনি এখন। অনেকগুলো বই আছে বা আর কি আছে, যে হুম বইগুলো তোমার
নেই, সেই বইগুলোতে এই সব সিলেবাসটা নেই, একটা হ্যাঁ বই সেটাই। সিলেবাস নেই। এখানে হুম অনেকগুলো বই দিয়েছে এবং যে বইগুলো পাওয়া খুব মুশকিল। হুম ভারতীয় বাল ভারতীয়ার বইটা পাওয়া যায় না, যেটা হুম আমাকে পাঠিয়েছে তিতলি, ওটা আমি খুলতে পারিনি। ওই বইটা আমি খুলতে পারিনি, ওটা বড়, আর ওই বইটাতে কি আছে আমি দেখতেও পারিনি। হ্যাঁ, হুম কিন্তু আরেকটা বই যেটা পাঠিয়েছে সেটা তো আমি বইটা পড়েছি, নিজেও অতীতে পড়েছি সেই বইটা, সে বইটা ঠিক আছে, সে বইটা তো পড়া যেতেই পারে। লিয়াও, স্যামুয়েল লিও। লিয়াওর বইটা, লিয়াওর হ্যাঁ বইটা হ্যাঁ তো পড়া যেতেই পারে, সেটা তো এখনো পর্যন্ত আইআইটিতেও পড়া হয় সে বই। কিন্তু ওই আচ্ছা ওই প্রিলিমিনারি পোর্শন গুলো পড়া হয়, মিলিমিটার হ্যাঁ ওয়েভটা ওখানে নেই, যেহেতু আচ্ছা আচ্ছা। বইটা আপডেটেড নেই সেই জন্য নেই। হুম হুম যাই হোক, আমাদের এখানে কোর্সে মিলিমিটার ওয়েভ কম আছে, হুম সুতরাং হুম, বই সেটাই। তোমরা নিয়ে নেবে, কোনো অসুবিধা নেই, বইটা নিয়ে হ্যাঁ সেটা তো তোমরা হ্যাঁ আমি বলে দেবো কোন বইটা নিলে তোমাদের হ্যাঁ সুবিধা হ্যাঁ হবে, সেটাই আর কি। আমি বলে দেবো। ওই হ্যাঁ ওই আমি জন্য দুটো মানে তিনটে হ্যাঁ দুটো তিনটে বই বলে দেবো, যে দু তিনটে বই তুললে তুমি মোটামুটি করতে পারবে, ভালো বই। হুম এখন সেটাই। আর নতুন নতুন অনেক বই বেরিয়েছে, হুম যেখানে সব কোশ্চেন উত্তর দেওয়া আছে, সলভ প্রবলেম করে দেওয়া আছে, হ্যাঁ প্রবলেম ওটাই করতে মেন দেওয়া আর কি। আছে, প্রবলেম করতে দেওয়া আছে। তারপরে হুম তোমার তোমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেসে বসবে, সেখানে হুম তো তোমরা মাইক্রোওয়েভ, সেখানে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, জানো তো? হুম Microwave and electromagnetic theory is very important হ্যাঁ in engineering service. Those হুম। who will sit for engineering service by this অ্যাকচুয়ালি time, আমি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমি মানে ওইটাতেই আমি আপনার আর কি মানে কি interested মানে to be. বলছিলাম। হ্যাঁ তো ওটা হচ্ছে কি ওই যে ওই প্রতি বছরেতে ওই ইয়েতে শুরুতে ওই ইসরোর একটা এক্সামিনেশন আর কি মানে হয় ইসরো আচ্ছা, সায়েন্টিস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ ইসরো তো এটা এইবারেও আর কি ইয়ে করেছে বেরিয়েছে তো ওদের সায়েন্টিস্ট তাতে কিন্তু মাইক্রোওয়েভ থাকবে, মাইক্রোওয়েভ and হ্যাঁ হ্যাঁ electromagnetic থাকবে। হুম। তো ওই ওটা কিন্তু ধরনের মানে হ্যাঁ তো এবারে ওই পরীক্ষাতে ধরনের থাকবে। অঙ্কগুলোর সঙ্গে হ্যাঁ ওই ধরনের অঙ্কগুলোর সঙ্গে মানে ফ্যামিলিয়ারিটি না আর কি মানে ইয়ে হওয়া অবধি তখন তো মানে কিন্তু আমি অ্যান্টেনা অসুবিধা তো পড়াবো যখন, তখন একটু দেখে নেবে, আর মাইক্রোওয়েভে তো আমি অঙ্ক করাবো, অ্যান্টেনাতে হ্যাঁ হ্যাঁ ছোটখাটো অঙ্ক করিয়ে দেবো, হুম প্রবলেম, হুম হুম। ছোটখাটো প্রবলেম করিয়ে দেবো সেটাই অ্যান্টেনা, আর কি। কারণ অ্যান্টেনাতেও। হচ্ছে ওই কারণ হচ্ছে ওই ইসরোর এক্সামটাই মেন আর কি এখনো অব্দি আছে এতে টার্গেটে আছে যে ইসরো। ওটা, আর হুম ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস বসো হুম তোমরা, এই মাস্টার ডিগ্রি করতে করতে। শোনো, হুম আমি তোমাকে একটা কথা বলি, আমাদের কাছে হ্যাঁ, কলেজে যারা হুম মাস্টার ডিগ্রি পড়ে, আমি এই লাস্ট সেমিস্টারে বিটেক এমটেক ডুয়েল ডিগ্রি পড়িয়েছি। আমার কাছে আচ্ছা এমটেক ডুয়েল ডিগ্রি স্টুডেন্ট ছিল, তাকে আমি আচ্ছা প্রজেক্ট করিয়েছি। হ্যাঁ ও ও পুরো সরকারি পয়সায়, কারণ ও হুম এমটেক ও স্কলারশিপ পেয়েছে, ও আচ্ছা বিটেকের স্কলারশিপ পায়নি, কিন্তু এমটেক পড়ার জন্য 1 বছর ও স্কলারশিপ পেয়েছে। আচ্ছা আমাদের 5 বছরের ইন্টিগ্রেটেড বিটেক এমটেক ডুয়েল ডিগ্রি আছে। এবং হুম সেই ছেলেগুলো এখানে বসে, কলেজে বসে ডুয়েল ডিগ্রি পড়াশোনা করছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম কি হচ্ছে, ওরা পরীক্ষার প্রিপারেশন করছে, আইএএস পরীক্ষায় বসছে, গেট পরীক্ষায় আবার বসছে, এই সবগুলো ওরা সরকারি পয়সায় পুরো মানে ইয়ে নিয়ে, সাপোর্ট নিয়ে ওরা করছে। এবং এগুলো হুম ম্যাক্সিমাম করছে হচ্ছে গিয়ে তোমার অন্য স্টেটের ছেলেরা, হুম ইউপির ছেলেরা, অন্ধ্রর হুম ছেলেরা, যারা হুম আসছে, তারা এখানে এসে আমাদের কলেজে, যারা ডুয়েল ডিগ্রি যারা পড়ছে, হুম ওদের অপশন দিতে দেওয়া হয়, কে ডুয়েল ডিগ্রি পড়বে, কে হ্যাঁ সিঙ্গেল ডিগ্রি পড়বে, ওদের হ্যাঁ অপশন দিতে হয়। এবং যারা ওই ডুয়েল ডিগ্রি পড়ে তাদের খালি ওই ফাইনাল ইয়ারে সাবজেক্ট পড়তে হয়, আর ফোর্থ ইয়ারে সাবজেক্ট একটু আলাদা হয়ে যায়, হুম একটু হুম আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু ওরা কিন্তু এক্সিট করতে পারবে না ফোর্থ ইয়ারে, ওদের ফিফথ ইয়ারই বেরোতে হবে। ফিফটি অর্থাৎ বেরোতে হবে। ওরা কিন্তু এই সময় আইএস পরীক্ষায় বসে গেছে, গেটে বসে গেছে, আরেকবার আরেকবার হুম গেটে বসবে, আগামী বছর হুম আবার গেটে বসবে, এই হুম করে যাবে ওরা। এই 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 যে একটা বছর পয়সা পেলো, হুম একটা বছর যে এমটেক এ স্কলারশিপ পেলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটা কিন্তু ও ওটা পুরো দিয়ে পুরো জিনিসটা ও কিন্তু এমএচআরডি স্কলারশিপ পেলো, মানে এমএইচআরডি। টাকাটা, হ্যাঁ, পুরো টাকাটা পেলো কিন্তু। এবং সেই টাকাটা নিয়ে ওরা চালিয়ে নিল, হোস্টেল চালিয়ে নিল, লেখাপড়া চালিয়ে নিল, হুম সবই ওটা দিয়ে। পরীক্ষায় বসে গেল। প্লাস হুম ওই ডুয়েল ডিগ্রি ছেলেদের ছেলেদের পড়াশোনার ব্যাপারেও তাদের তারা একটু লেস, মানে আর কি ইন্টারেস্টেড, মানে এমনি ছেলেরা যেরকম মানে মানে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, ইয়ে করতে হবে, ওরাও সব ব্যাপার নেই, ওরা হুম সেই ভালো রেজাল্ট ওরা ফিফথ ইয়ারের শেষে গিয়ে করবে, তার আগে ওদের হ্যাঁ ওদের গেল তো গেল, কিছু যায় আসে না ওদের। কারণ ওর 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 মোটোটা তো অন্যরকম, ও সেই একটা হুম একটা ফোকাসড ওয়েতে ও করছে, এরা ফোকাসড ওয়েতে করছে। তার মধ্যে ভালো ছেলেও আছে, ভালো, হুম এবছরই একটা ভালো মেয়ে ছিল, খুব ভালো মেয়ে ছিল,
খুব ভালো কাজও করেছে, প্রজেক্টের কাজও খুব ভালো করেছে। হুম। আমার ছেলেটা, আমার কাছে একটা হায়দ্রাবাদের ছেলে ছিল, সে তো মানে তাকে কোচিং নিয়ে গেল, কোটাতে গিয়ে কোচিং নিচ্ছে, ওরে বাপরে বাপ, বুঝতে পারছো তুমি? সে ওখানে 70-80 জনের উপরে তো, বাপরে বাপ, সে তো ওখানে 15 দিন বসে আছে, তারপর হঠাৎ এসে উদয় হলো। এ বাবা, আরে বাহ, ভালো কথা। এ বাবা, বলছি ওরা এরকম এ বাবা, হ্যাঁ এ বাবা। ঠিক আছে। স্যার একটু হ্যাঁ। হ্যাঁ একটু লিভ করতে হবে, ক্লাস হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম, ভেরি সরি ম্যাডাম। হ্যাঁ, না না ঠিক আছে, স্যার, ঠিক আমি আছে একটা স্যার। কথা, ঠিক আছে ঠিক আছে। সায়ন্তন, আমি স্যারের সাথে একটু কথা আছে, আমি হ্যাঁ একটু হ্যাঁ কথাটা বলি। হ্যাঁ শান্তন, হ্যাঁ তুমি ম্যাম, একটু ঠিক আছে, তুমি ডিপ করো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে স্যার, হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে, আছে। ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ ম্যাডাম। স্যার, বলছি কি স্যার, ওই প্রিন্সিপাল স্যার মেলটা পাঠিয়েছেন না, এবার হ্যাঁ। ওটা নিয়ে তো একটু ভাবতে হবে। উনি তো আপনাকে তো অ্যাডভাইজার করে দিয়েছেন ওপেন বুক এক্সামে, এবার আমরা প্রসিড করব কি করে সেটা একটা ব্যাপার। মানে প্রসিড ইন দা সেন্স, আমরা কি ইনস্টিটিউট আমাকে কনভেনার বানিয়ে দিয়েছে, তো দুম করে মেলে দেখলাম, কিছুই তো জানি না। এইবার প্রসিডটা করব কি করে? আমি কি মানে ইনস্টিটিউট লেভেলে কি একটা মিটিং করতে হবে সব এইচওডি প্রথমে একটা নিয়ে? মিটিং, হ্যাঁ প্রথমে একটা এইচওডি নিয়ে একটা মিটিং করো, হ্যাঁ, মিটিং করো। এইবার সেই মিটিং এ হ্যাঁ মানে আমরাও থাকবো, প্রিন্সিপালও হ্যাঁ থাকবে। আপনি প্রথম মিটিং থাকবেন, সবাই, প্রথম আপনি মিটিং এ থাকবেন, আমরা হেডরা থাকবো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ঠিক আছে। ইয়ে থাকবে, অরুণ মন্ডল থাকবেন, অরুণ হ্যাঁ অরুণ কুমার মন্ডল থাকবেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার পরবর্তী স্টেপটা বলছি। পরবর্তী স্টেপ, আজকে আমি যেমন একটা ক্লাসে ওপেন বুক এক্সাম নিয়েছি ট্রায়াল, ঠিক আছে, একটু কঠিন দেখে কোশ্চেন, মানে কি একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম দিয়ে ওদেরকে বই খুলে দিয়েছি, হ্যাঁ। তো যাই হোক, ওরা খুঁজে পেতে ওই, আমি আর প্যারামিটার চেঞ্জ করিনি, প্রথম তো আমি দেখলাম যে কেমন রেসপন্স, ওরা বই খুঁজে পেতে এদিক ওদিক করে মোটামুটি লিখেছে, মানে অঙ্কটা দাঁড় করাতে পেরেছে। তো যাই হোক, এইবার যেটা বলছি আমি, যে আমরা কিভাবে এগোবো, আমরা কি বলবো যে তোমরা প্রত্যেক হেডকে আপনি বলবেন, আমি তো বলবো না, প্রত্যেক হেডকে আপনি বলবেন যে তোমরা একটা করে স্যাম্পল কোশ্চেন আমাকে পাঠাও, স্যাম্পল ওপেন বুক এক্সামের কোশ্চেন, আপনি এটাই বলবেন। আপনি বলবেন যে কনভেনারকে পাঠাও, কনভেনার রার করবে, রার করে আমাকে পাঠাবে, আপনি সেটা চেক করবেন, চেক করে আপনার যদি মনে হয় যে না এই ডিপার্টমেন্টে এটা ঠিক হচ্ছে না, তাহলে সেটা আলাদা ব্যাপার। আর সেই মিটিং এ একটা কথা বলছি, সেই মিটিং এ আর যেটা করতে হবে যে আন্ডার গ্রাজুয়েট আর পোস্ট গ্রাজুয়েটের না আলাদা মডেলে আমরা এই পরীক্ষাটা নেব, আলাদা মডেল ইন দ্য সেন্স। সেদিনকে আমি মিটিং এ বলেছিলাম যে পোস্ট গ্রাজুয়েটের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হবে, আর পোস্ট গ্রাজুয়েটের ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা নিজেরা কিছু লিখবে, এই জায়গাটা কিন্তু থাকবে, ওরা নিজেরা নিজেদের আইডিয়াটা কিছু দেবে, এই জায়গাটা কিন্তু থাকবে। বলছি স্যার, পোস্ট গ্রাজুয়েট তো আমাদের মোটে দুটো ডিপার্টমেন্টে আছে, শুধু আমাদের আর সিএসসি, আর আন্ডার গ্রাজুয়েটটা যেমন সবার আছে, পোস্ট গ্রাজুয়েটটা ঠিক আছে, আপনি একটা ছোট করে আমাকে যেমন বললেন, আর সিএসসির হেডকে বলে দেবেন, হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওখানে যেটা করতে হবে সেটা একটা জিনিস, আর আন্ডার গ্রাজুয়েটে যেটা করতে হবে আমার যেটা মনে হয়েছে, আমি ভাবিনি এখনো পর্যন্ত, আর একটু একটু আমি বিদেশের এক্সামিনেশন সিস্টেমটাও স্ক্যান করিনি, ওপেন বুক এক্সামিনেশন সারা পৃথিবীতে কি হচ্ছে, কোথায় ওপেন বুক এক্সামিনেশন সিস্টেমটা কীভাবে হচ্ছে, কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছে যে যে মানে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, যে আমার মনে হয় যে ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের একরকমের কোশ্চেন হবে, সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেদের, থার্ড ইয়ার ছেলে, ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের সবাই একই রকম পরীক্ষার সিস্টেম হবে না। করলে কি হবে, ওটা কিন্তু মাস্কেলে ওটা মানে আর কি আনইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে। এবার ফার্স্ট ইয়ারে যে ছেলেগুলো, তাদের ফোকাসটা হচ্ছে গিয়ে তাদের হাই স্কুল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি অবস্থায় আছে সেটা কিন্তু একবার ভেরিফাই করার দরকার সর্বপ্রথম। ঢুকলো দেখুন, ঠিক ঢুকলো দেখুন, এই ওদের কিন্তু ওই জায়গাটার উইকনেস নিয়ে ওইবার ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে গেল। হ্যাঁ স্যার, এখনই তো ফার্স্ট ইয়ার নেই আমাদের, আমাদের তো অ্যাডমিশন শুরু হয়নি এখনো, মানে বলছি প্যান্ডেমিকের জন্য। হ্যাঁ, পরবর্তীকালে এখন মানে আমরা তো এখন ডিজাইন করে রাখবো, ডিজাইন করে রাখতে হবে ব্যাপারটা। তাহলে যদি কল করি, হ্যাঁ মিটিং কল করব, মিটিং কল কখন করব, কল দাঁড়ান, কালকে তো, কালকে কি, হ্যাঁ কালকে কখন করব স্যার? করুন না, কালকে সন্ধ্যাবেলা করুন, 6টা করি, 6টায় করুন, হ্যাঁ কালকে 6টায় করুন। তাহলে আমি কল করে দিচ্ছি। হ্যাঁ কালকে মিটিং করুন, আমরা একবার আলোচনা করি, সবার কাছে শুনি, তারপরে আমি আমার মত যতটুকুনি দেওয়ার দেবো। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের কি হওয়া উচিত, সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেদের কি হওয়া উচিত, থার্ড ইয়ারের ছেলেদের কি হওয়া উচিত, ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের, কারণ সিলেবাসের একটা প্রোগ্রেশন আছে, সিলেবাসটার একটা প্রোগ্রেশন আছে। ওরা ইঞ্জিনিয়ারিংটা শেখে অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড ইয়ারে,
ইঞ্জিনিয়ারিংটা শেখে কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে, অর্থাৎ আমাদের ছাত্ররা ইঞ্জিনিয়ারিংটা শেখে সেকেন্ড ইয়ারে। মোবাইলটা একটু আনতো। সুতরাং সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রদের কিন্তু খুব ভালো করে পরীক্ষা নিতে হবে। ওপেন বুক সিস্টেমে কিন্তু ওদের যাতে ফান্ডামেন্টালটা স্ট্রং হয় সেই দিকটা কিন্তু নজর রাখতে হবে। হ্যাঁ স্যার, ফান্ডামেন্টালটার দিকে তাকিয়ে, ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেকেন্ড ইয়ার আর থার্ড ইয়ার দুটোকেই। আর থার্ড ঠিক ইয়ারের পরের দিকের পরীক্ষাটা, মানে প্রথম দিকে যদি ওপেন বুক এক্সাম তো একটা হবে না, টোটাল পরীক্ষাগুলোই ওপেন বুক এক্সাম হবে না একটা পরীক্ষা হবে ওপেন বুক এক্সাম? স্যার এখন কিছু বলা যাচ্ছে না। এইখানে দেখি এরা ইউনিট টেস্টটা বলেছে ওপেন বুক নিতে। এই যে পুজোর পরে যে ইউনিট টেস্টটা আছে না, আচ্ছা এটার রেসপন্স দেখে তারপর সেমিস্টার এক্সামটা ডিসাইড করা হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা এই জন্য আপনি যেটা বলবেন স্যার, প্রত্যেক হেডকে বলবেন তোমরা দুটো একটা করে স্যাম্পল আমাকে পাঠাও, সেটা আদৌ কি ওপেন বুকের উপযোগী হচ্ছে, উপযুক্ত হচ্ছে, হ্যাঁ, নাকি নর্মাল কোশ্চেন করে কেউ বলে দিচ্ছে ওপেন বুক করো, এই ব্যাপারটা। কারোর তো কোনো এক্সপোজার নেই স্যার। হ্যাঁ, তো এইটা আপনি বলবেন। আর তাহলে কালকে 6টায় আমি মিটিংটা কল করে দিচ্ছি, সন্ধ্যে 6টা। ঠিক আছে, একদিন দুদিন সময় দিলে কি ভালো হতো না? মানে একটুখানি দেখে নিতাম, স্টাডি করে নিতাম একটু অল্প বিস্তর। কালকে স্যার শনিবার তাহলে দিনের বেলা টাইম দিতে হবে। শনিবার ফার্স্ট হাফ 12টা। হ্যাঁ, 12টার সময় শনিবার 12টা দিয়ে দিই। শনিবার কত তারিখ অ্যাকচুয়ালি? শনিবার হচ্ছে 17 তারিখ। হ্যাঁ, শনিবার দিন 12টায় হোক। হ্যাঁ, কেন বলছি প্রবলেমটা এই কারণে বলছি, আমাদের তো টাইম নেই বেশি, আর তারপর তো পুজোর ছুটি পড়ে যাচ্ছে। ওদের টাইম দিতে হবে না। ঠিক আছে, কালকে যদি সুবিধা হয় কালকে করুন, কোনো অসুবিধা নেই। কালকে 6টা বেস্ট স্যার, ওই সময়টা করে ফেলাটা তাই হোক, ভালো। তাই হোক। আর আরেকটা কথা বলছি, পার্থ ফোন করেছিল। পার্থ ফোন করেছিল আমাকে। হ্যাঁ, স্যার আপনি কিরম আছেন, আপনি কিরম আছেন, আমাদের কিছু বললেন না। আমি বললাম যে কি বলবো বলো, এই তো বলে আমি আপনার কথা শুনলাম। আমি বললাম যে হ্যাঁ, তা তোমার ছাত্র রয়েছে ওখানে, সেই অ্যাকচুয়ালি জোর করে আমাকে নিয়ে গেল ওখানে। আমার তো যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, সেই তো জোর করে নিয়ে গেল। হ্যাঁ, না স্যার, আমার আরেকটা মিটিং এ জয়েন করেছি স্যার, আমি একবারে 3টেতে থাকি। ও আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা মিটিং শুরু হয়েছে কলেজেরই। ঠিক আছে। আমার দুটো ল্যাপটপ আর একটা মোবাইল, একসাথে 3টে মিটিং চলে। সর্বনাশ। যতক্ষণ পারছি স্যার ব্যাটিং করে যাই, তারপর দেখা যাবে যখন পারবো না। বেশি চাপ নিলে তো বাড়িতে কত অসুবিধা হয়ে যাবে, বাচ্চাটার হয়ে যাবে তো। এই বাচ্চা পড়ছে, কালকে পরীক্ষা, ছোট ওকে তো দেখতে হবে। হ্যাঁ, ওকেও দেখছি, এই বাদিকে বসে পড়ছে। এইভাবে স্যার সব চলছে একবারে। ঠিক আছে, কালকে 6টা স্যার। হ্যাঁ, আপনি একটু সারাদিনে দেখে নিন। ঠিক আছে, আপনি একটু কমেন্ট করবেন ওদেরকে যে এইটা করো, এটা পাঠাও, এরভাবে বলবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট। ঠিক আছে।